In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Excellences, mes révérends pères et frères, mes révérendes mères et sœurs, chers collègues, chers étudiants, chers participants en présence et en ligne, bentornati, comme on dit en Italie, soyez les bienvenus pour ce deuxième volet de notre colloque international, la théologie du surnaturel d'Henri de Lubac. Quelques très brefs rappels sur les moyens pédagogiques à votre disposition. Il y a donc une traduction simultanée en italien pour nos intervenants qui parleront en français. Pour l'intervention, donc le texte écrit par le père Thomas Joseph White, qui sera remplacé par le père Simon Gain, vous avez déjà à disposition le texte anglais de sa conférence et il n'y aura pas de traduction simultanée. La violoniste qui ponctuera notre après-midi, comme le saxophoniste a ponctué ce matin, était prise par une répétition au théâtre de l'Opéra de Rome, donc elle arrivera pour 3 heures. Voilà, donc il n'y a pas eu de violon pour nous introduire maintenant, mais il y en aura un après que nos deux intervenants auront parlé. Et donc sans plus attendre, je voudrais maintenant lancer notre deuxième session, la théologie du surnaturel en débat. Je me tourne vers notre premier intervenant. Donc c'est un plaisir particulier pour nous d'accueillir cet après-midi. Alors d'abord le texte écrit par Sa Magnificence le révérend père Thomas Joseph White, recteur de l'Université pontificale Saint-Thomas d'Aquin, dite Angélique. Hélas, il est grippé, donc il ne peut pas quitter son lit. Il m'a envoyé un message ce matin, donc nous l'assurons de nos prières. Mais il nous a envoyé un légat, le père Simon Gain, également dominicain, anglais, professeur de théologie dogmatique. À quelques centaines de mètres d'ici, il faut grimper la colline. Father Gain, thank you for reading at such short notice Father White's paper, and we're delighted to have you here with us this afternoon. Yep. Good afternoon. Thomistic theology presupposes the traditional distinction of the two natures of Christ, divine and human. Accordingly, it also acknowledges that our created human nature is distinct from the mystery we call God, that is to say, from him who possesses the divine nature. The vocation of the human race is to find a pathway in God's grace toward divinization, a participatory union of our human nature with the divine nature of the Lord, through the eventual vision of God, a mystery of beatification that will affect the human person integrally in both body and soul. Academic theologians in the 13th century period were commonly concerned with the importance of the distinction between the two natures in question, human and divine, and scholastic authors debated whether the human nature of the first parents of humanity, symbolized in the Bible by Adam and Eve, were created in a state of grace. If human beings were made for beatitude by God, were they in fact created from the beginning with infused grace, so that they might be elevated into a state of beatitude progressively? Or, if they have a human nature that is proper to them and that has its own created integrity, were they first created in a state of pure nature, characterized by neither grace nor sin, and then only subsequently elevated into the life of grace? This idea may seem somewhat arcane or overly technical, but it has great consequences for a right understanding of the state of human nature prior to the first original sin, and for our understanding of human nature more generally. For if God created human beings in the beginning in a state of grace, then there is a real distinction of grace and nature, yes, but there is also a divine intention and dispensation from the beginning,
wherein God always intended human nature to exist in a state of grace and for a state of grace. Furthermore, this suggests that human nature with grace is more itself qua human nature, and human nature without grace is less perfect in its mode of being. Noteworthy theologians at the time of Thomas Aquinas held that God created Adamic humanity, Adam and Eve, first in a state of pure nature, where human nature was without the provisions of grace, but had not yet fallen into a state of sinfulness by the transgression of disobedience. Only subsequent to the creation in a state of pure nature were human beings gently elevated into the state of grace, which entailed the gift of infused theological virtues, with the accompanying promise of eventual bodily immortality through confirmation in a state of obedience to God. This view was held by great figures like Peter Lombard, Saint Bonaventure, and Peter of Tarentaise, the Dominican colleague of St. Thomas, who was later to become Pope Innocent V. In effect, such was the majority position of the epoch. It is noteworthy that in this context, Aquinas elaborated a contrary position of a pronounced form, affirming that both angels and the first human beings were created in a state of grace. This position suggests quite clearly that integral human nature flourishes perfectly in a state of grace, and that God created the human being in such a way that human nature is intended to exist in grace and for grace. Without it, there is a noteworthy diminishment of the flourishing and well-being of human nature, not least through the relapse of human nature to reliance merely upon its own inner principles, in which case it is inherently ontologically subject to mortality. At the same time, St. Thomas and the Thomistic school more generally argued that the human nature of persons flourishes qua nature in its own most elevated tendencies and capacities, distinct from the operations of the supernatural order, precisely because of the presence of grace and the operations of the supernatural order. The flourishing of nature as nature is something facilitated by grace acting in the most inner and deepest recesses of the human soul, even as many of the operations of nature remain ontologically distinct and logically distinguishable from those of the supernatural order. On the theoretical possibility of a state of pure nature. In the 20th century, it became commonplace to affirm that there is no theology of pure nature in the thought of Thomas Aquinas. The reasons for this development are complex and have to do with arguments from later scholasticism. Of most pertinence historically is the observation that Michael Barthius in the 16th century claimed that there was no real distinction of nature and grace in Adamic humanity prior to the fall, and that the distinction results only from the loss of original righteousness and as an effect of it. This viewpoint was condemned by Pope Pius V. Subsequently, scholastics of the 16th and 17th centuries insisted not only on a real distinction of nature and grace in the Adamic state of righteousness, but on the possibility in principle of a state of pure nature, one in which there might obtain in human beings neither the state of grace nor a state of sinfulness. Furthermore, some theologians posited that the fallen human state is no different ontologically, or very little different,
from a supposed state of pure nature. Henri de Lubac was determined to affirm that such a state of pure nature is simply impossible for human nature in principle, since every human being by nature is oriented spiritually toward the beatific vision, and therefore there cannot exist, even in principle, a human nature such as we have that is not created in a state of grace. However one sees the later arguments on this matter, it is clear from a merely historical point of view that medieval theologians of Aquinas' time and St. Thomas himself both speculated quite overtly and deliberately on the possibility of the creation of human nature in a state of pure nature. Aquinas himself uses the phrase in puris naturalibus to describe this state. However, as we have noted, he also considers it a mere hypothesis of something that might really have existed, parce de Lubac, but that also did not. Nor is this speculation merely whimsical or irrelevant to our concrete historical existence. On the contrary, the aim of a notion of a state of pure nature is precisely to provide a foil for thinking about, 1, the ontological distinction of grace and nature and the original gratuitousness of grace, 2, the difference grace makes to human nature considered as such, so that humanity in a state of grace is superior in natural well-being to humanity in a fallen state, or even to humanity in a state of pure nature. And 3, the fact that the state of fallen, sinful human nature is not fully or perfectly natural to man, just as human sin and moral fault are not natural, but consist in fact precisely in failures of our human nature, according to the tendencies of its own innate good. Accordingly, if we base ourselves on Aquinas' overtly stated principles, it is quite clear that had human beings been created in a state of pure nature, which St. Thomas does not think that they were, as he took issue with the majority position of his epoch, then human nature would initially have developed without any tendencies toward sin. However, it also would have done so by recourse only to its intrinsic principles of nature, lacking any inward power or inclination of supernatural grace. Consequently, it would have been marked by inherent weaknesses that are not found in the original human beings who enjoyed the grace of original righteousness. These theoretical weaknesses would have included, first, a natural subjection of the person to human mortality and the corruption of the human body, since the body is naturally corruptible and would not be perfectly subject to the soul. Second, the human being would naturally be marked by certain tensions between the sense appetites of the soul and the rational inclinations of intellect and volition. There would have been a struggle to integrate the lower powers into the ends prescribed by human reason, and virtue would have required effort to overcome the disharmony of the spiritual powers with the sense powers. Again, there would have been an absence of perfect subjection of the lower parts to the higher ones without the presence of sin or moral disorder, at least in the inception of a state of pure nature, whether or not sin might have followed eventually in the concrete economy. Aquinas' reflections on this matter are of some importance, as they help us to see that he considers death and potential tension or disharmony of the powers of the soul to be natural or naturally inevitable in a mere rational animal. These positions are consistent with his reading of Aristotle on these matters.
Human beings are by nature corruptible, rational animals, and their passions and animal instincts pursue infrarational teleologies, such as sexual reproduction and nourishment, that are potentially subject to reason and virtue, but not automatically so, and that have to be governed in view of higher rational and interpersonal ends, in keeping with justice and human friendship. The elevation of this human rational animal into a state in which the powers of the soul are always harmonized and in which the person is potentially liberated from the inevitability of natural death is something that occurs by grace alone, not something procured by the powers of human nature. I believe this Thomistic vision of the relation of nature and grace has suitable relevance to a consideration of the difficulties one might encounter when thinking about the theoretical compatibility with the highly probable findings of modern evolutionary science, genetics, and paleontology on the one hand, and the Catholic doctrine of original justice and a historical fall from grace that is the universal cause of our fallen state and of human death, on the other hand. Highly evolved hominids, who are the ancestors of our human race, must have become increasingly similar to what human beings are today, biologically speaking, through the evolutionary process. Accordingly, they also would have been subject to death naturally, like any other animal, as we are today. Nevertheless, all biological Homo sapiens who preceded our human history would have lacked spiritual souls, as God would not yet have initiated the special creation of the human spiritual and incorruptible soul as the form of the body. This new initiative of hominization, in which the spiritual soul would have become the form of an animality previously derived from the evolutionary process, would have procured a natural human animal. However, it would not by itself have procured a human being in a state of grace, or a human being potentially oriented spiritually toward adoption by grace and eventual divinization, including the glorification of the human body. However, if the original human beings, having spiritual souls as the form of their biological animality, were indeed created in a state of grace, then they might have had the privilege of an initial benefit of the harmony of the internal powers and a promise of eventual glorification of the body as well as of the soul, presuming perseverance and merit in a state of grace in view of eternal life. However, if the first human beings fell into disobedience and sin and lost grace from the beginning, then they incurred a return to the principles of nature alone, as well as the wounds of original sin. That is to say, they resembled other highly evolved animals, except with the substantial difference of having a rational soul, with only a very modestly developed human rational culture. Looking back now upon this human nature as it unfolded historically, using the tools of contemporary genetics and paleontology alone, we will not be able to distinguish it from pre-rational humanity except by signs of external physical culture that imply higher rational faculties, art, signs of primitive rational culture, symbolic abstract expressions in jewelry, clothing, or complex artifacts. None of this can weigh positively or negatively toward the evaluation of an original state of grace or toward the mystery of original sin and its consequences. But the Church's teaching on these mysteries of human origins stands in no fundamental opposition to the limited but reasonable probable findings
of modern historical biology. Extracting from Aquinas, modern Thomists have asked the reasonable theological question: would humanity in a hypothetical state of nature be better off in its state or mode of being than human beings are actually in a fallen state? Here, the traditional tendency of the Thomistic school develops its position against two extremes, each of which is pitted against the other. That of Martin Luther and John Calvin on the one side, and that of Jesuit scholastics like Luis de Molina and Robert Bellarmine on the other. Luther and Calvin famously claim that fallen human nature is so corrupted by the effects of original sin that the image of God is no longer recognizable or substantially present in the fallen human being. Furthermore, the basic inclinations of human beings in our current concrete state are so perverted by effect of the fall that each and every action of a person who is not regenerated by grace is marked intrinsically by grave selfishness. Such action is always actively turned away from obedience to God in such a way as to merit eternal damnation. Molina and Bellarmine provide a counter-alternative to this view by underscoring that the fallen human being has lost supernatural grace, but that our nature is essentially good. Furthermore, the tendencies toward the natural good in us are not marked by corruption or even weakened intrinsically, so that we still retain the complete power to strive for the natural good, even in our fallen human nature. The fallen state then consists principally in, or uniquely, in the loss of grace and the privileges of original justice, like harmony of the powers and the pledge of immortality. But it does not differ substantially from a state of pure nature, since fallen human nature can still do all the natural good it is inclined to without any intrinsic inhibition due to wounds incurred in nature as a universal effect of original sin. The Thomist school, basing itself on the unambiguous affirmations in the Prima Secundae question 85, articles 1 to 4 of the Summa Theologiae, posits a middle way between these two extremes. Thomists like René Billuart teach that the image of God remains integrally present in the fallen human person, since this image is grounded in our formal or essential human nature that is present in each and every state of nature. Adam, after his original sin, is just as essentially human in body and soul as Adam before the original sin, even if the state of his nature, the mode in which it exists, is changed dramatically. Furthermore, the Thomists follow Aquinas in teaching that the inclinations of the natural powers towards their natural ends remain present in fallen human beings, who continue to will the good and who are still able to accomplish some morally good actions. One can speak here also of virtues found in those who are not in a state of grace, even if these virtues are imperfect in the absence of infused grace of theological charity, and will be marked by innate forms of selfishness and by other disorders stemming from human wounds. Therefore, human beings in their current fallen state are definitely in a worse state than we might have been hypothetically had God created us in a state of pure nature. This observation concerns something more than a fanciful conjecture of counterfactual theology. It has to do essentially with the observation that human beings in their current state fail in their very natures
to attain to much of the good that they are capable of, that which they are called to in principle, in virtue of the very kind of thing that they are, that is to say, rational animals capable of collective lives, of friendship, prudence, justice, fortitude, and temperance. The systemic sinfulness, pride, and weakness that one finds in human beings universally are not a sign that they are not intrinsically good, as indeed they are still motivated by many noble desires in their spiritual, ethical, political, and artistic lives, and these can inform their actions and their collective collaboration within human culture and civilization. Yet these same individuals and cultures are also often marked by unreasonable and opaque desires, unjust behavior, systematic violence, blinding lust, and ignorant misunderstanding of our genuine human condition. It is possible to exaggerate the corruption of our fallen human nature by denying that the spiritual powers remain and that there is any good action in fallen human beings. It is also possible to minimalize the corruption of our fallen human nature by denying that the spiritual powers are weakened in their own innate tendencies toward the good, and that they are marred by wounds of weakness from within that serve to undermine the achievement of the natural good. The Thomistic position on these matters achieves a realistic, experientially verifiable, and theologically satisfying mean between the two extremes. And that is everything that Father Thomas Joseph had to say in the time available. Thanks so much, Father Gain, for stepping in for Father White. And without further ado, donc on accueille maintenant Madame le professeur Ilaria Morali, italienne, originaire de Milan, professeure de théologie dogmatique à la faculté de théologie du Collegium Maximum de l'Université grégorienne. Elle a ici consacré son doctorat, soutenu, j'imagine, à quelques mètres d'ici, à la pensée d'Henri de Lubac sur le salut des non-chrétiens et à l'influence de la théologie française sur le Concile Vatican II. Elle est l'auteur de nombreux essais, non seulement sur Lubac et la Nouvelle Théologie, mais aussi sur d'autres théologiens de la Compagnie de Jésus en matière de doctrine de la grâce et de théologie des religions. Professeur Morali, c'est à vous. Merci. Nous sommes un carême, donc je pense que vous accepterez mon mauvais français très rouillé. Bon, cette conférence est structurée en 3 points, plus une conclusion. Considération introductive, la naturalisation du surnaturel, les problèmes, et enfin des conclusions. Quelques considérations introductives. Bien que dans la continuité de la réflexion, on peut noter une sorte de ligne de démarcation entre l'ouvrage surnaturel et ce que de Lubac a publié après le Concile sur le même thème. Plus qu'augustinisme et théologie moderne, je pense à Le mystère du surnaturel et à Petite catéchèse sur nature et grâce, édité presque 20 ans plus tard, 80. Lorsque je parle de ligne de démarcation, je me réfère plutôt à un changement d'accent à l'entrée d'une inquiétude profonde qui, dès l'immédiat post-concile, dans un crescendo de tonalité jusqu'aux années 80, se manifeste dans ses écrits lorsque de Lubac aborde le thème du surnaturel et des relations entre nature et grâce. Dans ces dernières décennies de sa vie, il considère que l'équilibre qui garantit la possibilité de cette corrélation est en train de disparaître, voire a déjà disparu. Ce changement d'accent et cette inquiétude sont déjà bien visibles dans le préface de Le mystère du surnaturel, 1965, car s'il est vrai que le surnaturel est une idée simple, sont ces mots,
paradoxale, concrète, une idée si fondamentale que tous les siècles chrétiens l'ont proclamée d'une voix souvent unanime. Ce même idée, je cite, risque toutefois de subir encore une éclipse. Elle est menacée d'exil, d'exclusion. Elle court même le risque d'une véritable extinction. En parlant ici de nouveaux assauts livrés venant d'un double horizon, c'est-à-dire de la thèse qu'il qualifie de dualiste, de Lubac observait que si cette thèse s'épuisait en théologie, elle continuait néanmoins, plus que jamais, il disait, de se répandre sur les terrains de l'action pratique. Les théologiens parlent donc d'une part de l'envahissement du laïcisme dans les consciences des chrétiens, d'une sécularisation qui expulserait Dieu, non seulement de la vie sociale, mais de la culture et des rapports même de la vie privée, et d'autre part d'un immanentisme historique. Naturalisation du surnaturel. Cette corrélation a du sens si l'on préserve l'équilibre délicat entre les deux variables qui la composent. Comme l'écrit de Lubac dans Petite catéchèse, ce qu'il, le surnaturel, désigne, ce n'est pas tant Dieu ou l'ordre des choses divines considéré en lui-même, dans sa pure transcendance, que, d'une façon générale et encore indéterminée, l'ordre du divin envisagé dans son rapport d'opposition et d'union à l'ordre humain. Cet équilibre repose donc sur le maintien d'une juste idée de la distinction et de l'union, impliquant ainsi la sauvegarde d'un rapport qui est, il disait, à la fois d'opposition et d'union. D'un point de vue théologique, ce rapport de corrélation est en danger, non seulement lorsque, du point de vue linguistique, l'un des deux termes perd son sens, sa signification, ou on acquiert des autres, mais aussi lorsque disparaît le paradoxe inhérent à cet équilibre dans la relation de corrélation. L'histoire est le banc d'essai, le lieu où le paradoxe de cet équilibre peut disparaître et avec lui la signification chrétienne de cette corrélation. Avec la modernité, le danger vient de la tentation de naturaliser le surnaturel. C'est le reproche que de Lubac adresse à Baius. Baius, lui, naturalise, il disait, le surnaturel. Le danger d'une naturalisation du surnaturel ne s'arrête pas avec Baius, mais connaît dans l'histoire de nouvelles déclinaisons jusqu'à nos jours. L'une de ses principales causes réside dans l'interprétation de ce que l'on entend par nature. En effet, dans les mystères du surnaturel, de Lubac met en garde contre la diffusion, je cite, d'une idée de la nature qui puisse aussi bien convenir aux déistes qu'à l'athée, avec pour conséquence que tout ce qui vient du Christ, tout ce qui doit conduire à lui, est si bien relégué dans l'ombre qu'il risque d'y disparaître à jamais. Fin de la citation. Les problèmes. Premier problème, la difficulté sémantique. Elle affecte le sens théologique de cette corrélation. La difficulté naît de la multiplicité de significations que nous attribuons au mot « nature ». Je cite, « Le mot « nature » peut désigner soit tout l'univers, l'ordre entier de la création, soit plutôt, de façon plus particulière et plus directe, la nature humaine. » Fin de la citation. Le risque est donc représenté par de possibles malentendus, il disait, en raison de leur abstraction et plus encore en raison de l'usage très différent qu'en font souvent les langues modernes. Fin de la citation. Il affirme cela dans Athéisme et sens de l'homme.
Il existe donc un danger qui provient du domaine même de la sémantique de la notion de nature, de sa fluidité actuelle dans un contexte extra-théologique. Pensez à l'acception que le concept de nature aujourd'hui a prise dans le langage des mouvements écologistes en tant que principe régulateur absolu. À ce niveau se pose plus généralement l'énorme problème de l'intelligibilité du langage de la foi dans un monde en mutation qui, en changeant, ajoute de nouveaux mots, mais aussi de nouvelles significations, tout en vidant de leur sens des mots qui, il y a encore 50 ans, étaient perçus de manière univoquement chrétienne. Ce problème ne concerne pas seulement la notion de nature, mais aussi celle de grâce, ainsi que d'autres concepts clés du langage chrétien. Et je cite un auteur de quelques années, Hirt, dans son livre « La grâce désaccordée ». La grâce, il dit, est un terme qui ne contient plus rien de substantiel, à savoir une signification qui aurait le prestige évident de guider nos vies. L'idée est elle-même s'est évanouie. Et il ajoute encore, aujourd'hui, sans la grâce, un homme ne désire que la nature. Comme le montre cette citation, les problématiques linguistiques relatives à cette corrélation touchent inévitablement aussi le niveau théologique. Et les théologiens doivent être conscients des défis liés au dynamisme perpétuel de l'histoire et du poids qu'il exerce sur l'évolution des mots. De Lubac écrivait « L'histoire elle-même se charge de montrer ensuite qu'il serait vain de vouloir arrêter définitivement un mot ou un concept à un point quelconque de son évolution. » Deuxième problème, l'extension du concept de nature et sa transformation à notre époque. L'inquiétude de Lubac concerne les menaces pesant sur l'équilibre qui maintient en vie le sens théologique de cette corrélation. Ces menaces portent sur l'extinction du concept de nature et sa transformation à notre époque. Une première observation. Il est clair que l'intention est de mettre en évidence l'opposition radicale entre une conception chrétienne de la nature, à laquelle l'idée du surnaturel est structurellement corrélée, et une interprétation athéologique de la nature, où il n'y a plus de place pour le surnaturel, lequel est confiné et réduit à sa seule signification de prodiges et de miracles. Déjà dans Surnaturel, au chapitre 4e, dans le titre emblématique « Miraculeux et transcendant », de Lubac rappelait la position rationaliste selon laquelle, je cite, « la croyance est le résultat de la conception pré-scientifique du monde » et d'autre part, la position positiviste pour laquelle, je cite, « cette croyance au surnaturel proprement dite se développe par contraste à mesure que grandit la connaissance scientifique de la nature ». Fin de la citation. Il souligne l'imposition, je cite, d'une idée plus ambitieuse de la nature, conçue comme la totalité du connaissable, et en même temps que d'une idée plus rigide de ses lois. Fin de la citation. Une deuxième observation. Derrière l'opposition entre la croyance au surnaturel et la connaissance scientifique de la nature se cache donc la tension caractéristique de la modernité entre théologie et sciences naturelles, entre foi et raison. Dans Entretien sur l'Église, expliquant à son interlocuteur Angelo Scola l'essence de la modernité, de Lubac soulignait que, je cite, « pour quelques-uns de nos contemporains, la modernité ne commencerait vraiment qu'avec l'application exclusive de l'esprit scientifique à l'étude de l'homme, pris comme objet de laboratoire, c'est-à-dire avec l'émergence des sciences humaines et l'avènement de leur monopole.
c'est-à-dire encore avec l'expulsion de toute réflexion métaphysique ainsi que de toute religion. Telle serait la dernière et définitive conquête, le refus de voir en l'homme toute aspiration transcendante, d'admettre que l'homme dépasse infiniment l'homme. Et il conclut, cette modernité refuse le mystère. Dans ce refus de mystère réside la rupture de l'équilibre de cette corrélation. Une troisième observation. Deux significations de la nature sont donc confrontées. La notion moderne de nature, en tant que telle, entendue comme une totalité dont chaque aspect est l'objet de multiples sciences qui l'examinent. Dans cette notion, la nature de l'homme est l'homme lui-même, ni plus ni moins étudié au même titre que les autres êtres. D'autre part, une conception anthropologique et chrétienne de la nature référait donc à l'être humain, ou pour reprendre la pensée de Finance, citée par de Lubac lui-même, la nature du sujet est, je cite, de ne pas être simplement nature, mais d'être plus que nature. Affirmation philosophique reprise théologiquement peu après en rapportant une pensée de Rahner selon laquelle l'homme est un être de la transcendance, être du dépassement de la limitation. Bien entendu, ce qui pose problème n'est pas l'existence et le développement des sciences de la nature, et donc le progrès dans la connaissance de l'univers, entendu comme nature, ni de l'homme en tant qu'organisme, être vivant, un fait qui justifie la multiplicité de disciplines cherchant à expliquer son fonctionnement. Le problème réside plutôt dans l'hégémonie de l'approche scientifique qui, de manière idéologique, nie au concept théologique de nature toute consistance et donc toute scientificité, niant par conséquent tout droit de cité à la notion surnaturelle et la reléguant au rang d'objet de croyance, voire même de superstition. Les racines de ce refus, comme le souligne de Lubac lui-même, remontent à une époque bien antérieure au Concile, celle qui embrasse la modernité jusqu'aux Lumières, influençant ainsi également la contemporanéité, conditionnée par l'antagonisme entre la conception scientifique du monde et la conception surnaturaliste, de plus en plus considérée comme une superstition. Une quatrième observation. En rapport avec la conception de la nature, appréciée par les athées et les déistes, il convient en effet de rappeler ce que de Lubac dit en traitant du déisme du siècle des Lumières et du naturalisme athée dans une note qui n'est en rien marginale dans Petite catéchèse. Il a écrit « L'exaltation de l'idée de nature est commune à la plupart des philosophes et des écrivains du XVIIIe siècle. Un Diderot comme un Voltaire, un Rousseau comme un Lessing, chacun la comprenant d'ailleurs à sa manière. » Et il poursuit « Le renouveau d'admiration pour ce siècle qui s'est placé sous le signe de la nature coïncide curieusement aujourd'hui, parfois chez les mêmes auteurs, avec une critique acerbe de l'idée de nature humaine maintenue par l'Église catholique. » Fin de la citation. La référence à Diderot et à Voltaire conduit implicitement à l'encyclopédie des sciences. Je pregherei di proiettare, non so. Lasciami ancora 5. C'est le système figuré des connaissances humaines placé en préambule de l'œuvre de l'encyclopédie. Et vous voyez que la faculté de la raison, la science de Dieu, sous la faculté de la raison, la science de Dieu occupe une place minime, tandis qu'un domaine bien plus vaste est attribué à la science de l'homme. Troisième problème, je passe directement au troisième problème.
La rupture de l'équilibre qui fonde le paradoxe du surnaturel n'est toutefois pas seulement une question qui touche à la sphère extérieure du rapport entre théologie et sciences de l'homme et de la nature, de l'anthropologie chrétienne par rapport à d'autres modèles anthropologiques, de la situation de notre époque. La tentation de naturaliser le surnaturel pour de Lubac peut se traduire par une attitude pratique, un piège intérieur pour la vie même de l'Église. Comme on l'a vu, les théologiens français, déjà dans le préface de Le mystère surnaturel, dénonçant l'événement du laïcisme, affirmaient que ce laïcisme entreprend d'envahir la conscience des chrétiens eux-mêmes. Et en reprenant le thème d'une idée de la nature humaine qui puisse convenir aussi bien à tous, il inclut dans ces tous aussi bien les chrétiens. Il leur reproche la tentation d'interpréter l'ouverture au monde dans le sens d'une sécularisation de la vie chrétienne elle-même, trahissant en fait le sens que le Concile avait donné à cette expression. Conclusion. Permettez de faire 3 petites considérations finales inspirées par la lecture de Lubac. Première considération, sur la naturalisation du surnaturel comme structure fondamentale de notre époque. Et je commence par une question. Sommes-nous sûrs que les sciences de l'homme et les sciences de la nature, aujourd'hui, elles accorderaient un quelconque espace à la science de Dieu et à son objet? Aujourd'hui, en théologie, on parle avec enthousiasme d'interdisciplinarité et de transdisciplinarité à l'initiative de l'Église. Je me demande néanmoins, à la lumière du Père de Lubac, s'il existe de la part des sciences de l'homme et des sciences de la nature une volonté de reconnaître à la lecture chrétienne de la nature et donc au surnaturel une forme quelconque de citoyenneté dans les domaines scientifiques. Deuxième considération, le Concile Vatican II n'est pas la cause de cette naturalisation. Cette situation n'est pas le fruit du Concile. La fracture qui s'est produite bien avant avec la modernité et les Lumières, mais elle s'est approfondie au fil du temps. Dans Petite catéchèse, en traitant du Concile Vatican II, de Lubac observe qu'en dépit de ne pas avoir explicitement recours au concept du surnaturel, l'idée se trouve tout de même exprimée dans plusieurs pages des documents que les théologiens jésuites prennent soin de citer. Et je termine ici pour être dans les 21 minutes. Merci. Un très grand merci à la professeure Morali. On reconnaît aussi le talent milanais de finir à l'heure. Ascoltiamo adesso il violino. Et donc on écoute un peu de musique, 2 minutes, pour être en mesure d'avoir un temps de questions et d'échanges ensuite. Di Johann Sebastian Bach dalla prima sonata per violino solo, l'adagio.